Hello friends, welcome to the next session of modern periodic table. In this session, we are studying about the electronic configuration in a 4 blocks. First block is the S block. In last session, we are studying that what is S block. So, what is S block? S block element are the elements in which last electron enters in a S subset. So let us see the position of S block. So S block कुठे सिच्युएट केला modern periodic table मध्ये? Modern periodic table मध्ये extreme left side ला जाईल S block ची position आहे. From group number 1 to 2. So S block consists of group number 1 to 2. Group 1 and 2. The general electronic configuration of S block element is NS1 to 2. So S block element having a general electronic configuration NS1 to 2 because it contains group number 1 and 2. Let us see next block, that is the P block. Second block is the P block. What is the definition of P block? P block element is the element in which last electron enters in a P subset. So let us see where is the position of P block element. In this periodic table, P block is situated at the extreme right side of the periodic table. P block element consists of 6 groups ranging from group number 13 to group number 18. General outer electronic configuration for a P block element is NS2 and P1 to 6. So this is the general outer electronic configuration for a P block element. What is D block element? D block element are the element in which last electron enters in a D subset. So let us see the position of D block element. D block element is situated at the middle of the periodic table in between S block and P block. D block element consists of group number 3 to group number 12. All are 10 groups accommodated in a D block. So let us see the general outer electronic configuration for a D block. NS1 to 2 and -1 E1 to 10. So next block is and final block is the F block. So let us see the F block. What is mean by F block element? F block element are the element in which last electron enters in a F subset. So where is the position of F block element? F block element are situated at the bottom of periodic table. See the general outer electronic configuration for a F block element, that is NS2 n -1 0 to 1 n -2 F1 to 4. So F subshell accommodates maximum 14 electrons in it. Let's come towards the next point, that is clockwise characteristic of element. ह्या पॉइंट मध्ये आपण प्रत्येक एलिमेंटची ब्लॉकवाइज कॅरेक्टरिस्टिक जी आहे ती बघणार आहोत. त्यामध्ये फर्स्ट ब्लॉक आहे आपला, हा ब्लॉक आहे तो एस ब्लॉक. सो आपण आत्ताच बघितलं आहे की एस ब्लॉक एलिमेंट मध्ये कोणते कोणते ग्रुप आहेत. सो एस ब्लॉक एलिमेंट मध्ये ग्रुप नंबर 1 and 2 आहे. सो इट कंटेन्स ग्रुप 1 and 2. So group 1 and 2 are included in the S block element. These group 1 and 2 are called as alkali metals and alkaline earth metals. This group number 1 is called as alkali metal and
and this group number 2 are called as alkaline earth metals. All those groups are reactive metals and can be occur naturally in a combined state. So S block element can be easily formed M plus or M2 plus ion. So S block element can be easily formed metal plus ion or metal 2 plus ion. Compound with the exception of lithium and barium, they are predominantly ionic in nature because S block element consists of only one or two valence electron in it. That's why they can readily form metal plus ion or metal 2 plus ion because it consists of only one or two electron in its valence shell. The ionization enthalpy of S block element decreases down the road. काय होते आयोनायझेशन एंथॅल्पी जी आहे ती एस ब्लॉक एलिमेंटची जी आहे वर्ण खाली येताना डाउन द ग्रुप काय होत जाते डिक्रीज होत जाते. द आयोनायझेशन एंथॅल्पी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट आर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप अँड विच रिझल्टिंग इन इन्क्रीजिंग इट्स रिएक्टिव्हिटी. ग्रुप नंबर 1 आणि 2 जे आहे त्यांच्यामध्ये टॉप टू दी बॉटम येताना काय होत जाते ती त्याची आयोनायझेशन एंथॅल्पी जी आहे ती कमी कमी होत जाते आणि आयोनायझेशन एंथॅल्पी कमी होत जाते याचा अर्थ काय होते की त्याची रिएक्टिव्हिटी जी आहे ती वाढते. सो आयोनायझेशन एंथॅल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप which resulting in increasing the reactivity of metals. Let's see the P block element. P block. So P block element मध्ये काय आहे P block element मध्ये ग्रुप नंबर 13 पासून ग्रुप नंबर 18 पर्यंत जेवढे ग्रुप्स आहेत तेवढ्याचा समावेश P block element मध्ये. So P block element have closed its valence shell and that's why they have very low chemical reactivity. The element of group 16 that is the chalcogen and the element of group 17 that is the halogen, they are non-reactive metals. The P block element have highly negative electron gain enthalpy, that's why they are readily forming X minus ion or X2 minus ions. The P block element have highly negative electron gain enthalpy, that's why they can readily gain 2 or more electrons and forms X minus or X2 minus ions, which have completing its octet. P block element consists of 3 traditional type of elements, that is the metals, non-metals and metal. So metals are situated at the left side of the P block. Non-metals are situated at the right side of the P block and metalloids are situated between the metals and non-metal, means which is situated in the middle of the group. Let's see the characteristic of D block. D block element consists of group number 3 to group number 12. So it contains 10 groups. D block element consists of group number 3 to group number 12 that are called as transition elements. D block forms a bridge between the chemically reactive S block and chemically less reactive P block. So which is situated between the S block and P block. Most of the D block elements have partially filled the orbital. That's why they show variable property like paramagnetism, variable oxidation state, and color. They form a colored ion. Most of the D block elements are used as a catalyst in many kind of reactions. Zinc, cadmium. These are the most commonly used catalysts from the D block. And final block is the F block. F block elements are placed at the bottom of the periodic table, which is mostly consist of the metals in a 2-row series. That is, first one is the lanthanide series and second one is the actinide series.
F block element are consist of metals which are arranged in a series which is situated at the bottom of the periodic table. So first series is called as lanthanide series, and second one series is called as actinide series. Each series consists of 14 elements. Lanthanide series are called as rare earth metal. Lanthanide series are known as rare earth metal, and last electron of this series enters in -2 1 to 14 subshell, and these are called as inner transition elements. Second one series is the actinide series. The element beyond uranium 92 are called as radioactive element. युरेनियम 92 जो आहे याच्या पुढचे जेवढे एलिमेंट्स आहे त्या सर्व एलिमेंटला ट्रान्स युरेनियम एलिमेंट किंवा रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट असं म्हटलं जातं. अँड दिस रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट और ट्रान्स युरेनियम एलिमेंट आर द मॅन मेड. नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला बघायचा आहे पिरियॉडिक टेन्स इन एलिमेंटल प्रॉब्लेम. So next point आपण बघणार आहोत periodic trends in a elemental. Periodic trend shows the similarity down the group, but there is showing a gradual variation across the period. काय होतंय की सेम ग्रुप मध्ये जे एलिमेंट आहे त्यांच्या प्रॉपर्टीज मध्ये सिमिलॅरिटी आढळते, परंतु जी अक्रॉस द पिरियड गेल्याच्या नंतर काय होतंय की प्रॉपर्टी मध्ये जे आहे ते डिफरन्स आढळतो. द फर्स्ट एलिमेंटल प्रॉपर्टी दॅट इज द effective nuclear charge. Effective nuclear charge and screening effect. So let us see the first periodic property, that is the effective nuclear charge and screening effect. बघा, हा आपल्याला फर्स्ट ऑफ ऑल जे आहे इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज म्हणजे काय ते आपल्याला समजून घ्यायचं. तर पूर्वी आपल्याला ऍटमच्या संदर्भामध्ये काही बेसिक कन्सेप्ट माहिती असणं गरजेचं. आपल्याला माहिती आहे की कुठलाही ऍटम जो असतो त्याच्यामध्ये काही सब ऍटॉमिक पार्टिकल्स असतात. कुठले कुठले सब ऍटॉमिक पार्टिकल्स असतात तर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स अँड कुठलाही ऍटम जर घेतला तर त्याच्याकडे हे तीन बेसिक पार्टिकल्स असतात. दॅट इज द सब ऍटॉमिक पार्टिकल्स. फर्स्ट वन इज द प्रोटॉन, सेकंड वन इज द न्यूट्रॉन अँड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन वरती कुठला चार्ज असतो? पॉझिटिव्ह चार्ज. निगेटिव्ह चार्ज. इलेक्ट्रॉन जो आहे त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज असतो. सो एनी ऍटम कन्सिस्ट ऑफ दीज सब ऍटॉमिक पार्टिकल, दॅट इज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, न्यूट्रॉन वरती कुठल्याही प्रकारचा चार्ज नसतो आणि इलेक्ट्रॉन जो आहे तो निगेटिव्ह चार्ज. आता त्याची पोझिशन बघू. प्रोटॉन इज प्रेझेंट ऍट द सेंटर ऑफ द ऍटम, दॅट इज द पॉझिटिव्ह चार्ज. प्रोटॉनची पोझिशन कुठे असते? प्रोटॉन इज प्रेझेंट ऍट द न्यूक्लियस. बघा, सेंटर वरती प्रेझेंट असतो. सो द न्यूक्लियस हॅविंग ए पॉझिटिव्ह चार्ज, दॅट इज द प्रोटॉन. त्यानंतर जो आहे न्यूट्रॉन. बघा, न्यूट्रॉन वरती कुठल्याही प्रकारचा चार्ज नसतो, विच इज चार्जलेस. अँड फायनल वन इज द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज प्रेझेंट अराउंड द न्यूक्लियस. बघा, इलेक्ट्रॉनची पोझिशन कुठे सांगितली आहे? विच इज प्रेझेंट अराउंड द न्यूक्लियस. बघा, ह्या न्यूक्लियसच्या सेंटरला प्रेझेंट असतो. सो पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस, जो सेंटर असतो त्याला काय म्हणतो आपण? न्यूक्लियस म्हणतो. दिस नेगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट. काय होतंय? जो निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन आहे या पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियसच्या भोवती गोलाकार गतीमध्ये फिरत असतो आणि तो ज्या मार्गाने फिरतो त्याला काय म्हटलं जातं? ऑर्बिट. हा प्रोटॉन जो आहे हा दॅट इज द पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस. हा निगेटिव्ह चार्ज जो इलेक्ट्रॉन आहे त्याला आपल्याकडे काय करत असतो? नेहमी अट्रॅक्ट करत असतो. पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस अट्रॅक्ट्स द निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन विच इज रिव्हॉल्विंग अराउंड इट. इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन ॲटम, बघा, जर एखाद्या ॲटम मध्ये मल्टी इलेक्ट्रॉन असतील तर ते इलेक्ट्रॉन जे आहे ते वेगवेगळ्या शेल्स मध्ये प्रेझेंट असतात. मीन्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन ॲटम देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ मेनी शेल्स.
In case of multi-electron atom, there is a presence of more than one shell. Multi-electron atom मध्ये काय असतं की एकापेक्षा अधिक शेल जे आहेत त्या प्रेझेंट असतात. So there is a attraction between the positively charged nucleus and negatively charged electron. बघा, पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस जो आहे हा आपल्या भोवती फिरणाऱ्या इलेक्ट्रॉनला स्वतःकडे काय करत असतो, तो अट्रॅक्ट करत असतो. पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस जो आहे तो त्याच्या भोवती फिरणाऱ्या सर्व इलेक्ट्रॉनला आपल्याकडे अट्रॅक्ट करत असतो. देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन द नेगेटिव्हली चार्ज इनर इलेक्ट्रॉन अँड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स. बघा काय बोलतंय, जे मल्टी इलेक्ट्रॉन ॲटम आहे त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असणारे जे इलेक्ट्रॉन आहेत, देयर इज अ ग्रॅज्युअल रिपल्शन बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन अँड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स. काय होतंय की जे इनर इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि आउटर इलेक्ट्रॉन्स आहेत यांच्यामध्ये जे आहे रिपल्शन बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन अँड आउटर इलेक्ट्रॉन. आपल्याला माहिती आहे की जे पॉझिटिव्ह चार्ज असतात त्यांच्यामध्ये काय असतंय, रिपल्शन असतं. जे निगेटिव्ह चार्ज असतात त्यांच्यामध्ये देखील काय असतं, रिपल्शन असतं. आणि जे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज असतात त्यांच्यामध्ये काय असतंय, अट्रॅक्शन. सो पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियस आहे हा त्या इलेक्ट्रॉनला अट्रॅक्ट करतो. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अट्रॅक्शन. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह there is also attraction, but there is a repulsion between the inner electrons and outer electrons. Due to this repulsion, the inner electron repel the outer electron outside. The inner shell electron pushes the outer shell electrons outwards because there is a repulsion between the inner shell electron and outer shell electron. That's why the outer shell electron goes far away from the nucleus. काय होते की या दोघांच्या इनर इलेक्ट्रॉन्स आणि आउटर इलेक्ट्रॉन या दोघांमध्ये रिपल्शन तयार होते आणि त्यामुळे जे आउटर इलेक्ट्रॉन आहे हे न्यूक्लियस पासून काय होत आहे, थोडेसे बाहेर जात आहे. मीन्स या पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियसचा या आउटर इलेक्ट्रॉन वरती असणारा जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे तो कमी होतो. मीन्स ऍक्च्युअल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज रिड्यूस्ड due to the repulsion between the inner electrons and outer electrons, and that net force of attraction is called as the outermost electron doesn't experience the actual nuclear charge. So the net nuclear charge experienced by the outermost electron is called as effective nuclear charge. Outermost electron doesn't experience the actual nuclear charge. That's why the net nuclear charge experienced by the outermost electron is called as effective nuclear charge. And effective nuclear charge is denoted by Z effective. So what is effective nuclear charge? Z effective is lower than actual nuclear charge. त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट किंवा शिल्डिंग इफेक्ट म्हणजे काय, तर हे जे इनर इलेक्ट्रॉन आहे त्या इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉनला या पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस पासून काय करतात, रिपेल करतात. आणि त्या पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस पासून आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनचं काय होते की डिस्टन्स जे आहे ते वाढत जाते. दॅट रिपल्सिव्ह फोर्सेस डेव्हलप बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन अँड आउटर इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ॲज स्क्रीनिंग इफेक्ट. बघा स्क्रीनिंग इफेक्ट जो आहे कसा डेव्हलप होतोय, तर निगेटिव्हली चार्ज इनर इलेक्ट्रॉन आणि निगेटिव्हली चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन यांच्यामध्ये रिपल्सिव्ह फोर्सेस डेव्हलप होत आहेत आणि या कारणाने या आउटर इलेक्ट्रॉन पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस पासून बाहेर जातात. Negatively charged inner electron and negatively charged outer electron, and that forces is called as screening effect, or which is also called as shielding effect. Screening effect, which is also called as shielding effect. As we move across the period, the actual nuclear charge is increased by 1. Across the period, the actual nuclear charge is increased by 1 and electron is added to the same shell across the period. The valence shell remains the same and the electron is added to the
सेम व्हॅलन्स शेल. ऍक्च्युअल न्यूक्लिअर चार्ज आहे तो 1 ने वाढत जातोय आणि त्याचप्रमाणे काय होतंय की ते जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते सेम सेल मध्ये ऍड होतात आणि ते सेम सेल मध्ये ऍड झाल्या कारणाने काय होतंय तिथे इलेक्ट्रॉनची डेन्सिटी वाढते आणि त्याचप्रमाणे काय होतंय जो इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज जो आहे तो वाढतो. As we move across the period, the effective nuclear charge are increased by +1 and electron is added to the same cell. Effective nuclear charge जो आहे तो across the period काय होतोय increase होतोय आणि effective nuclear charge जो आहे down the group decrease होतो. ग्रुप मध्ये वर्ण खाली येताना effective nuclear charge हा decrease होते आणि पिरियड मध्ये डावीकडून उजवीकडे जाताना जो आहे तो इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज वाढत जातो. मीन्स इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इनक्रीजेस अक्रॉस द पिरियड अँड इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज डाऊन द ग्रुप गोज ऑन डिक्रीजेस.